Hello students, welcome back. My name is Zamir Ahmed, Faculty of Zoology. So in yesterday's class we had started a chapter called Digestion and Absorption. We will be continuing from there onwards. So we spoke about buccal cavity. Okay, so in buccal cavity what were there? We spoke about teeth. Okay, the different kinds of teeth, classification of teeth, digestion andre enu, digestion ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Now let us continue. In the buccal cavity only, along with teeth, there was another muscular organ which was called as tongue. So in today's class, let us talk about tongue. What is tongue? Basically, tongue is a muscular structure which helps in digestion. How digestion? Basically it helps in mechanical digestion, churning of food, mastication. That means ನಾವು ಏನೇ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ this tongue will help us. So that is a muscular organ which is called as tongue. If you see properly, the tongue is a triangular structure. It looks like a triangle like this. Okay, it has a broad base and a narrow tip. So this will be called as the part wherein it is situated in the pharynx. This part will be called as pharyngeal part. This is called as pharyngeal part because obviously it is present inside the pharynx in the depths, and what you can actually see in the mouth, this part it is called as oral part. Okay, now ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ pharyngeal ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, here you can see inverted triangle or you can say inverted V-shaped structure. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಂಗ್ನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ pharyngeal part, this will be called as oral part. So this inverted V shaped structure, it is called as sulcus terminalis. So this is called as a sulcus terminalis. ಈ sulcus terminalis ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ sulcus terminalis, this is called as foramen cecum. So this is called as foramen cecum. So inverted V shaped structure ಏನಂತೀವಿ, sulcus terminalis ಅಂತೀವಿ. The apex of sulcus terminalis what do we call? Foramen cecum. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ about while we were talking about Waldeyr's ring, ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ Waldeyr's ring ಬಗ್ಗೆ. ಏನು hypothetical circular structure where the lymphatic structures of the mouth are arranged. On the tongue we can clearly see presence of the part of lymphatic system, so that is called as tonsils. What type of tonsils will be present on this part? So those will be called as lingual tonsil. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಲಿಂಗುವ ಅಂತ ಬಂದರೆ that means tongue. So these will be called as lingual tonsils. Okay, so these things detect, these tonsils detect any entry of pathogen through your mouth. The ones which are present on the tongue, they are called as lingual tonsil. Here you can also see the markation where the central part of the tongue is marked. Now ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, tongue, what do you mean by tongue? It has taste buds, sir. It has taste buds. Now taste buds are present on structures which are called as papilla. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಪಿಲೆಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಗೂ ಅರ್ಥ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಟಂಗ್ ಮೇಲೇನೆ ಅಲ್ಲ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ. ಈಸ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಸೇಮ್? ನೋ. Papilla can have taste buds or cannot have taste buds. Now taste buds are the chemoreceptors. Another function of your tongue along with mechanical digestion is chemoreception. So you can say taste buds are your chemoreceptors. What do you mean by chemoreceptors? ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕೀಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್. ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್.
Isn't it? What do they detect? They detect taste. So that part it is called as gustation. So they can call this as gustatory receptors. What type of taste receptors these are? Gustatory receptors. Very, very, very important point. Sense of taste na navenant heltevi, gustation ant heltevi. That gustation will be brought to you by the chemoreceptors which are present in the taste buds, which are present in the papilla. Now papilla anta bandaga, in humans there will be three types of papilla. The first type of papilla are called as filiform papilla. So these are called as filiform. Okay, before that I'll tell you one more type of papilla. Here sulcus terminalis ide alva, around 8 to 10 knob like structures. So ee tara irtave. So this circular knob like structures, these are called as the first type of papilla, called as circumvallate papilla or papillae. Plural na ಏನಂತೀವಿ? Papillae ಅಂತೀವಿ plural. How many in number? 8 to 10 in number. 8 to 10 in a number. ಈ circumvallate papilla ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು papilla ಅಲ್ಲೂ about 100 taste buds. 100 taste buds in each papilla. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಬೇರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100 ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ, ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಕಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಡಾಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಸ್. ಇವೇ ತುಂಬ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the second type of papilla, called as filiform papilla. Filiform papillae, plural ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? Papillae ಅಂತೀವಿ. Filiform papillae ಅಂದಾಗ, so these are most numerous. ಅಂದರೆ ಇದರ ನಂಬರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So these are most numerous. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್. ಸರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಟಚ್ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ನ ಇವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ? ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕೋನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್, ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಮ್ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಗಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಫಂಗಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟಂಗ್. ಫಂಗಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಹ್ಯಾವ್ how many taste buds? 5 taste buds. Each will have 5 taste buds. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100 taste buds circumvallate ಅಲ್ಲಿ, no taste buds in case of filiform papilla. Clear about these 3 types of papilla? Circumvallate, filiform and fungiform papilla. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್, ಲೀಫ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಲಿಯೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕೌಸ್, ಬಫೆಲೋಸ್. ಅದರ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಟಂಗ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ. Clear about this? So these are the different kinds of taste buds, or you can say the papilla on which the taste buds might be present, might not be present. So this is the case in case of human
Tongue is attached to the base of the oral cavity. Now ಈಗ oral cavity ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, for example, remember, tongue is attached to the base of the oral cavity with the help of lingual frenulum. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಫ್ರೆನ್ಯುಲಮ್ ಟಂಗ್ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಕೈಲೋಗ್ಲಾಸಿಯಾ, ಟಂಗ್ ಟೈ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್, ಅವ್ರ ನಾಲ್ಗೆನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆನ್ಯುಲಮ್ ಟು ಫ್ರೀ ದ ಟಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಾ. ನೌ ಲೆಟ್ us move on to the next topic. So now we have spoken about the tongue, the oral cavity, the teeth and also the pharynx. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to carry on from there and we have to take the next structure that is called as esophagus. It is called as esophagus. Esophagus ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ this is the oral cavity, this will be the tongue, this will be your palate, this will be uvula. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ತರಹದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. The opening, it is guarded by a flap-like structure called as epiglottis. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ dorsally the esophagus is present. Dorsally the esophagus is present. That is also called as the food pipe. The opening of esophagus, it is called as gullet. It is called as gullet. Now ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Anteriorly ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ esophagus is guarded by skeletal muscles. It is guarded by skeletal muscles. ಮುಂದಿನ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆದು ರೀಜನ್, this will be guarded by smooth muscles. This will be guarded by smooth muscles. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್, ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ನೀವು ನುಂಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಗ್ಲುಟಿಷನ್. swallowing or deglutition. ಇದು ಬೋತ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೋತ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೇವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಷ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಏನಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೇವ್ ಆಫ್ ರಿದಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಪುಷ್ ಫುಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಸ್, ಫುಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಸ್. ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so it is involuntary process. You can't basically control that process. It will automatically happen. Clear about this? So that is called as peristalsis. Ilvarga artha aita? Esophagus. Now esophagus, it is generally 25 centimeters long. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ? 25 centimeters ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ esophagus, let's say the 25 centimeter long structure, this is called as your esophagus. Esophagus opens into a J-shaped muscular organ, a J-shaped muscular organ called as stomach.
ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಏನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಅದು ರಿದಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್. Okay, what is the function of gastroesophageal sphincter? To allow the movement of food slowly into the stomach. ಇದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ 3 ಮೇನ್ ರೀಜನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾ? ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾರ್ಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಜನರಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾ. Okay, so this region will be referred to as cardia, whereas the air filled region, it is referred to as fundus. Okay, so this is cardia, this is fundus. The main part of the stomach, this is called as body. ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The last part of the stomach, this is called as pylorus. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪೈಲೋರಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is called as fundus, the main part is called as body, and the last part which opens into small intestine is called as pylorus. ಇದು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಮೇನ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ರೂಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ರೂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಗೆ. ಆ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ನು ನಾವೇನಂತ ಇದೀವಿ? ರೂಗೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಚ್ ಅಲೌ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಅಲೌ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆರಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಅಬೌಟ್ 6.25 meters ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 parts. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ duodenum. Second part will be called as jejunum. Third part will be called as ileum. Okay, so duodenum, jejunum, ileum annantaddu, so the parts of the small intestine. Now we saw esophagus opening into stomach, and the stomach basically opened into the small intestine. The first part of the small intestine, it is a C-shaped curve. This C-shaped curve will be called as the duodenum.
After this C-shaped curve, you can clearly see that it is highly coiled structure. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೆಜಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೆಜಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಿಯಮ್. I am writing it only few, but you have to remember it is highly coiled. It is highly coiled. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಜಿಜಿನಮ್, ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಯೋಡಿನಮಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So most amount of digestion will occur in the duodenum or the small intestine. ಈ small intestine ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿಯಮ್. ಈ ಇಲಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಥರ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮೇಲೇನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. Peyer's patches. They are a part of something called as gut associated lymphoid tissue. GALT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ GALT ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪಾರ್ಟು, ಮಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯುಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, more than 50% of mucosa associated lymphoid tissue, more than 50% of mucosa associated lymphoid tissue is composed of malt. Okay, so this is a neat question, so please remember this. So this is about your small intestine. Now let us move on to the next topic, that is the large intestine. So the next topic which we are going to talk about it is large intestine. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ large intestine is called as large because its diameter is large. So large intestine, the last part where the small intestine ended, what was it called as? This part was called as ileum. ಈ ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಈ ಇಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B12, ಕೋಬಾಲಮೈನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ RBC ಮೆಚ್ಯೂರೇಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಲಿಯಮ್, ದ ಇಲಿಯಮ್ opens into the first part of large intestine. So this first part of large intestine, it is basically a pouch like a structure, a very small structure called as cecum. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಕಮ್, ಸೀಕಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ಈ ಸೀಕಮ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್. This is called as vermiform appendix. Sir, vermiform andre enu? Vermiform means it is worm like. Appendix means, so this structure is a part of lymphatic system. Okay, right. So as I told you, vermiform appendix is a finger like projection arising from the cecum. What is the function of vermiform appendix? According to NCERT, this vermiform appendix does not have any function, so we can call this as vestigial organ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್.
ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು, ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೀಕಮ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲಾನ್. ಈ ಕೋಲಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲಾನ್. ದಿಸ್ ಕೋಲಾನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಲಿಯಮ್ ಟು ಸೀಕಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲಾನ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲಾನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲಾನ್ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫುಡ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕೋಲಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕೋಲಾನ್. Eventually it will open into this structure which will be called as the rectum. Third part of large intestine, it is called as rectum. Rectum ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. that opening is called as anus. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಮೌತಿಂದ ಎನಸ್ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. Isn't it? So in large intestine, first part is called as cecum, second part is called as colon, third part is called as rectum. ಈ ಕೋಲಾನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೌಚಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಪೌಚಸ್, ಈ ಪೌಚಸ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಟ್ರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೌಚಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಈ ಹಾಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? 3 ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಹಾಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀನಿಯಾ ಕೊಲೈ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? 3 ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Smooth muscle bands which will divide the large intestine into haustra. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೂ ಬರೀ ವಾಟರ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ರೆಕ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ರೆಕ್ಟಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಲ್ ವಾಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಮೆರಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹಿಮೊರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. Anal wall or rectal wall, the blood vessels whatever are there, they can swell up, inflammate and burst open. So that condition is called as piles and this is called as anus. Okay, anus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Again anus, it is guarded by two types of muscles, internal and external. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. What muscles are this? External anal sphincter. ಇದನ್ನು ನಾವು internal anal sphincter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Food, whenever it reaches the stretch receptors here will send a signal to the brain. Food has come here. Now it is the time to go to bathroom. It is the time to go and defecate. But unless and until you go and you want to poop, till that time you can't. Why? Because external anal sphincter. This is called as internal anal sphincter, external anal sphincter. Internal anal sphincter is involuntary. This is involuntary, whereas external anal sphincter is voluntary.
Okay, through this the process called as defecation will occur, that is the removal of undigested food, about which we'll be talking about in the next topics. Okay, so now we are going to continue the next topic. So in this topic we are going to talk about structure which is called as the gut. The structure right from the mouth till anus, the alimentary canal can also be called as the gut. So alimentary canal can also be called as the gut. Now we are talking about the histology. What do you mean by histology of gut? It means the microscopic study. Microscope ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, that is called as histology. Okay, or even you can say it is the transfer section of gut. So we have taken a transfer section. Now the gut is made up of different distinctive regions. Let us talk about them one by one. The outermost region of gut, this is called as serosa. This is called as serosa. Now what do you mean by serosa? It is nothing but it is connective tissue, or you can say it is a part of peritoneum. This is made up of visceral peritoneum. Okay, now what do you mean by visceral peritoneum? If you guys don't know, peritoneum andre coelomic epithelium. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? coelomic epithelium. So internal coelomic epithelium, which is lining the visceral organs, the soft organs, that is called as visceral peritoneum. So this also, it is absent in esophagus. Common sense idu. Absent in esophagus antakantadu common sense point. Yake? Because esophagus ಏನಿದೆ, coelom ಆಚೆ ಇದೆ. Coelom means the body cavity. So anterior part of esophagus, it is present outside the coelom. So that is why in case of serosa, it is absent in case of esophagus. So that is the first point which you would have to remember in this case. Serosa is absent in the visceral peritoneum. Serosa is absent in case of the esophagus. Now the next region together, it is called as musculature. Two types of muscles irutte illi. Outer one, it is called as longitudinal muscles. So these are called as longitudinal muscles. Inner circular muscles. Together this will be called as the second region of the transverse section, called as muscularis. So it is called as muscularis. Outer longitudinal muscles, you can add that also, and inner circular muscles. Clear ಆಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, outer ಯಾವುದು inner ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Outer will be longitudinal muscles, inner will be circular muscles. Together it will be muscularis. What will muscularis help in? It will help in peristalsis. ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. The pushing of food towards the anus, that is called as peristalsis, that will be done by the muscularis. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ to push? How does it communicate? That is because of this specialized region. As you can see, this specialized region, this is a group of neurons. These group of neurons are called as Auerbach's plexus. Auerbach's plexus. Another name for Auerbach's plexus, it is called as myenteric plexus. Myenteric plexus. Idu tumba important. This Auerbach's plexus or myenteric plexus, what does it do? They control the peristalsis. They control the peristalsis. They are the ones who tell the muscles to contract. So directly or indirectly you can say Auerbach's plexus controls peristalsis. What are they? They are nothing but group of neurons present between outer longitudinal and inner circular muscles. Now the next region in this case, you got to know two. First one is serosa, second one is muscularis. Second one is muscularis. The third region in this case, it is called as submucosa. Ee part na navu enant heltivi, this complete part, this part, it is called as submucosa. So third region, submucosa.
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್, ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಬ್? ಬಿಲೋ. ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, it consists of connective tissue, it consists of blood vessels, a lot of blood vessels. Why? ನೀವೇನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that will be in this lumen, isn't it? Empty space, absorb ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ it has lot of blood vessels. Okay, now this is about the submucosa. Another thing which is very important to remember, between the musculature, or you can say between the circular muscles and the submucosa, another type of plexus is there. That plexus, it is called as Meissner's plexus. Meissner's plexus, also called as submucosal plexus. Common sense again. Why submucosal plexus? Because obviously it is present in submucosa. So remember two plexus, or Bach's plexus and Meissner's plexus. ಈ Meissner's plexus ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? As it is present in the submucosa, controls the secretions of the digestive glands. Very, very, very important. Orbach plexus, peristalsis. Meissner's plexus control the secretion. Orbach plexus present between outer longitudinal and inner circular muscles, whereas the Meissner's plexus, it is present between inner circular and the submucosa. Last region of the gut, the innermost region of the gut, it is called as mucosa. It is called as mucosa. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It has more mucocytes. Mucocytes ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? They are also called as goblet cells. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Few of the cells, unicellular cells, can be modified into glands. So this is the speciality of this. One more thing I forgot to tell you. In case of muscularis, in stomach, this point you can add it like this. In stomach, additional layer will be there, that is called as oblique muscles. Innond layer irutte. Along with the outer longitudinal and inner circular muscles, stomach will have an additional layer of muscles which is called as oblique muscles. Why? Mechanical digestion ಆಗಬೇಕು stomach ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬ churn ಆಗಬೇಕು, enzymes ಜೊತೆ mix ಆಗಬೇಕು. So that is the reason why oblique muscles are there. So two modifications. Esophagus ಅಲ್ಲಿ serosa ಇರಲ್ಲ, stomach ಅಲ್ಲಿ additional layer ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ almost same. Outer serosa, second muscularis, third submucosa, and fourth mucosa. This is the histology of the alimentary canal. Now next topic we will see clearly how does it look, the main part, that is the mucosal part. Now let us talk about the histology of small intestine in detail. When you take small intestine, let us consider this as the small intestine. Histology already ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಾವು? This is what? This is serosa. Serosa ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, the foldings of the intestine are called as villi. The foldings of stomach were called as rugae. The foldings of intestine will be called as villi. The empty space through which the food will pass, this is called as lumen. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, only this part we will take, and we will enlarge it and see how does it look. Okay, we will clearly see how does it look. Now the innermost region of the intestine or the stomach, it is basically mucosa. Now if you see, these projections are referred to as villi. Between two successive villi you can see presence of this depression. ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ? ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್.
ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ದೂರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ದ ವಿಲ್ಲೈ. ವಿಲ್ಲೈ ಆರ್ ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕುನ್. ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಬರ್ಕುನ್. Okay, so that is called as the depression between the villi. Here you can see these cells will be modified for secretion. These cells will be modified for secretion, which will be secreting intestinal juice. Which will be secreting what? Intestinal juice called as succus entericus. Succus entericus. This is the crypt of lubricant. This is the villi. Few cells on the villi will also be modified. For example, see this unicellular cell. It is secreting what? It is secreting mucus. What I will call this cell? I'll call this as goblet cell. I'll call this as goblet cell, or also called as a mucocyte. It can also be called as mucocyte. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ. ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು it is very rich in blood vessels. For example, let's take this as a blood vessel. ಈ blood vessel ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, artery ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll call this as artery. What the artery is carrying? The artery is carrying oxygenated blood. ಈ artery ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will divide into smaller blood vessels which are called as arterioles. So these will be called as arterioles. Okay, ಈ arterioles ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, again it will open into another group of capillaries. These will be called as venules. So venules ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they will fuse and form this structure called as vein. ಹಿಂಗೆ this is the circulatory mechanism. ಇದನ್ನೇನಂತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್? ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? These will be called as arterioles. These will be called as venules. Together it is called as a capillary bed. Arterioles plus venules will be called as capillary bed. Clear? ನೀವು ಏನೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ರಿ, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಲೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಇದನ್ನ ಲೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ capillaries. And it will be carried by the blood, except one. Fats will not be absorbed into the blood. Fats will be absorbed into another special capillary. This capillary is a branch of a lymph vessel. These are blood vessels. These are lymph vessels. ಈ lymph vessels ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ lymph vessel will divide into capillary. The capillary of lymphatic system, it is called as lacteal. The capillary of lymphatic system, it is called as lacteal. It is a very, very, very important point. It is closed at one end. Okay, what will I call this as? I will call this as lacteal. ಇದನ್ನ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Everything else is being absorbed into blood, but fats are being absorbed into lacteal, and it will carry the fats away from here. Okay, so this is the mechanism, or this is the structures which are in detail, which are present in the villi. These are villi. The depressions are called as the depression is called as crypt of lubricant. Finger like projections of the cell are called as microvilli. Further details of this, while we are talking about absorption, there we can talk. I hope this is all clear to you guys.